Hi viewers, நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னா 2019 கோஆப்ரேட்டிவ் சபார்டினேட் சர்வீஸோட பார்ட் 2 கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 டெஸ்ட் பேச்சஸ் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டென்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் மேத்ஸ் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் கண்டக்ட் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்குறீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 51th question. Complete the sentence choosing the correct phrase from the following options. Dash is disappointment. Ali went to post office every day. Option A, owing to. Option B, in spite of. Option C, on account of. Option D, in case of. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option B, in spite of. 52nd question. Select the meaning of the underlined idiom from the options given below. As he wants to be the top scorer, he burns the midnight oil. Option A, lights a lamp with oil. Option B, buys oil in the midnight. Option C, sleeps in the midnight. Option D, works throughout the night. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option D, works throughout the night. 53rd question. Match the phrasal verb with column A with their meaning in column B, choosing correct quotes given. Column A, get on. B, given. C, stand out. D, lay by. Column B, 1, continue to resist. 2, keep for future use. 3, yield. 4, have a friendly relationship. Option A, 2, 3, 1, 4. Option B, 4, 1, 2, 3. Option C, 4, 3, 1, 2. Option D, 2, 1, 3, 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, 4, 3, 1, 2. Get on, have a friendly relationship. Given, yield, stand out, continue to resist, lay by, keep for future use. 54th question. Fill in the blank with suitable antonym for the word underlined. Youngsters with talent ought to the patronized and not dash. Option A, supported. Option B, helped. Option C, discouraged. Option D, encouraged. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, discouraged. 55th question. Choose the appropriate antonym of the underlined word of the following sentence. Empoli is a quaint old town. Option A, unusual. Option B, old. Option C, modern. Option D, old fashioned. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option C, modern. 56th question. Pick out the appropriate antonym of the underlined word from the options given below. I have spoken thus much to mitigate the justice of the plea. Option A, improvise. Option B, maximize. Option C, militate. Option D, minimize. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option B, maximize. 57th question. Match the following prefixes under column A with the root words under column B, the correct code given below. Column A, dis. B, a. C, in. D, un. Column B, 1, dispensable. 2, able. 3, midst. 4, regard. Option A, 2, 4, 3, 1. Option B, 1, 3, 2, 4. Option C, 3, 2, 1, 4. Option D, 4, 3, 1, 2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள்.
The answer is option D, 4312. Disregard, amidst, indispensable, unable. 58th question. Insert a suitable article in the following sentence. Kalidas is dash Shakespeare's of India. Option A, the. Option B, a. Option C, and option D, no article. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option A, the. Kalidas is the Shakespeare of India. 59th question. Supply a suitable article to the following sentence. Kavin, being a regular student, goes to dash school every day. Option A, option B, the. Option C, and option D, zero article. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option D, zero article. 60th question. Choose the correct order of prepositions from the options given to fill in the blanks of the passage. There is not enough space. Dash the desk and the bench. Arrange them properly. Dash the class's comments. Then go to the room. Dash the staircase. Wait there. Dash I come. Option A, by, on, within, till. Option B, beside, after, behind, before. Option C, between, before, beside, until. Option D, under, inside, up to, after. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, between, before, beside, until. There is not enough space between the desk and the bench. Arrange them properly before the classes commence. Then go to the room beside the staircase, after there, until I come. 61th question. Add a suitable question tag to the following statement. Mala never tells lies. Dash. Option A, won't she? Option B, isn't it? Option C, does she? Option D, didn't she? 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, does she? 62nd question. Supply a suitable question tag. I am your teacher. Dash. Option A, aren't I? Option B, am not I? Option C, aren't I? Option D, will you? 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, aren't I? 63rd question. Fill in the blank with a suitable word from the options given below. The national flag is dash. Option A, raised. Option B, fluttered. Option C, hoisted. Option D, flown. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, hoisted. The national flag is hoisted. 64th question. Choose the correct kind of quasi model to fill in the blank from the options given below. He dash walked long distance when he was young. Option A, ought to. Option B, dare. Option C, used to. Option D, need. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, used to. He used to walk long distance when he was young. 65th question. Complete the following sentence choosing the option given below. My class teacher helped me dash the exam. Option A, passing. Option B, passed. Option C, to have passed. Option D, pass. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option D,
pass. My class teacher helped me pass the exam. 66th question. Hearing a loud sound, they rushed out of the room. In the above sentence, the underlined part is an dash. Option A, past participle. Option B, present participle. Option C, gerund. Option D, infinitive. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, present participle. 67th question. Painting and sculpting are taught by artist here. The underlined parts of the above sentence are known as dash. Option A, verbal nouns. Option B, present participles. Option C, past participles. Option D, infinitives. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, verbal nouns. 68th question, fill in the blank. An interrogative verb is an adverb which dash. Option A, shows how or in what manner an action is done. Option B, he is used to ask questions. Option C, shows the cause or reason. Option D, shows how often an action is done. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, is used to ask a question. 69th question. Fill in the blank of the following sentence with a suitable preposition. Look, there is someone dash the doorstep. Option A, in. Option B, at. Option C, on. Option D, for. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, at. Look, there is someone at the doorstep. 70th question. Identify the correct sentence of the following. Option A, we were watching a match on DD Sports. Option B, we watched a match in DD Sports. Option C, we hate watching a match by DD Sports. Option D, we did not watch a match over DD Sports. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, we are watching a match on DD Sports. 71th question, fill in the blank. As speech gradually improved, human dash was slowly awakening. Option A, conscious. Option B, conscience. Option C, consciously. Option D, consciousness. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, consciousness. 72 question. Find out the odd one of the following. Option A, indicate. Option B, innate. Option C, denote. Option D, connote. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, innate. 73rd question. Find out the figure of speech employed in the given passage. Oh, A, wheels. Breaking out in a mad morning. Stop, be silent for today. Option A, simile. Option B, oxymoron. Option C, personification. Option D, metonymy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, personification. 74th question. Find out the odd one of the following. Option A, hardly. Option B, scarcely. Option C, frequently. Option D, rarely.
10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, frequently. 75th question. The plural form of the hyphenated noun commander-in-chief is dash. Option A, commander-in-chief. Option B, commander-in-chiefs. Option C, commanders-in-chief. Option D, commanders-in-chiefs. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, commanders-in-chief. 76th question. Identify the type of following sentence. No one had any sympathy for him, but all were curious about his actions. Option A, interrogative sentence. Option B, simple sentence. Option C, compound sentence. Option D, complex sentence. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, compound sentence. 77th question. Change the following sentence into superlative degree. No other metal is as useful as iron. Option A, iron is more useful than any other metal. Option B, iron is the most useful of all metals. Option C, iron is one of the most useful metals. Option D, none of these. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, iron is the most useful of all metals. 78th question. Change the following sentence into comparative degree. Very few boys are as clever as Surya. Option A, Surya is cleverer than most other boys. Option B, Surya is cleverer than any other boys. Option C, Surya is more clever than many other boys. Option D, Surya is more clever than any other boys. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Surya is cleverer than most other boys. 79th question. Choose the appropriate pair of words from which the underlined word of the sentence has been coined. I bought a mobile phone with 32 megapixel camera. Option A, picture plus element. Option B, pigment plus light. Option C, picture plus excel. Option D, pictorial plus elevation. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, picture plus element. 80th question. Which of the following words is a blended one in the given sentence? The Interpol are on the lookout for intercontinental smugglers. Option A, lookout. Option B, intercontinental. Option C, Interpol. Option D, smugglers. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, Interpol. 81st question. Make compound words by matching column A with column B and mark the correct code given below. Column A, hand. B, post. C, field. D, land. Column B, 1, mark. 2, loom. 3, master. 4, trip. Option A, 1 2 3 4. Option B, 3 1 4 2. Option C, 2 3 4 1. Option D, 3 2 1 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, 2 3 4 1. Hand, loom. Post, master. Field, trip. Land, mark. 82nd question.
Identify the rhyme scheme of the following stanza. Tell me not in mournful numbers. Life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Option A, A B B A. Option B, A B A B. Option C, A A B B. Option D, A B B C. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, A B A B. 83rd question. Life is but an empty dream. Identify the figure of speech employed in the poetic line. Option A, simile. Option B, metaphor. Option C, oxymoron. Option D, repetition. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, metaphor. 84th question. I think of all the things you have to me sacrifice. Devotion, love and tears. Here the word devotion means. Option A, great love and loyalty. Option B, think about. Option C, sacrifice. Option D, strength. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, great love and loyalty. 85th question. Pick out the one who is not the character of Shakespeare. Option A, Casca. Option B, Berman. Option C, Cassius. Option D, Lepidus. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, Berman. 86th question. The name of the model millinery was. Option A, Baron Carlsberg. Option B, Baron Davidson. Option C, Baron Friedrich. Option D, Baron Hasberg. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, Baron Hasberg. 87th question. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. These words are uttered by option A, Ivan Dimrich. Option B, the selfish giant. Option C, Morissot. Option D, Frampton Nuttall. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, the selfish giant. Eighty-eighth question. The Twin Towers of the World Trade Center, New York, USA were attacked and destroyed on option A, September 11, 2001. Option B, September 11, 2006. Option C, September 1, 2011. Option D, September 11, 2003. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, September 11, 2001. 89th question. Dr. Karl Palnak is option A, paintist. Option B, director of films. Option C, artist. Option D, painter. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, paintist. 90th question. Remember, you are unique. There was and never will be anybody exactly like you. Make the most of what nature gave you. According to the author of the above passage, option A, everyone is special in one way or the other. Option B, no one is unique. Option C, nobody can be exactly like you. Option D, we must make use of nature. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள்.
The answer is option A. Everyone is special in one way or the other. 91th question. The author who wrote the poem The Man He Killed is option A. H.W. Longfellow, option B. Annie Lucia Walker, option C. Thomas Hardy, option D. Walt Whitman. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C. Thomas Hardy. 92th question. The author of the story The Lottery Ticket belongs to dash nationality. Option A. American, option B. Indian, option C. Russian, option D. French. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C. Russian. 93rd question. You could have been some people walking along the road with a white can in their hand. Here, the word people from the short story A Man Who Had No Eyes refers to dash. Option A. The aged people. Option B. The teachers. Option C. The policeman. Option D. The blind. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D. The blind. 94th question. Time is your most valuable resource. Successful people are those who manage their time efficiently. The statement occurs in the biography of dash. Option A. Dale Carnegie. Option B. Dr. APJ Abdul Kalam. Option C. Ruskin Bond. Option D. Hope Spencer. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A. Dale Carnegie. 95th question. Who among the following does not belong to the United States? Option A. Robert Frost. Option B. D.H. Lawrence. Option C. Walt Whitman. Option D. Ralph Waldo Emerson. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B. D.H. Lawrence. 96th question. The pen name of William Sidney Potter is dash. Option A. Oscar Wilde. Option B. O. Henry. Option C. Saki. Option D. Lewis Carroll. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B. O. Henry. 97th question. Numerous 20th century writers were inspired by hardy use of dash. Option A. Pessimistic presentation. Option B. Non-poetic language and odd rhymes. Option C. Metrical pattern. Option D. Military background. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B. Non-poetic language and odd rhymes. 98th question. Mention the poem in which the following lines appear. The well was dry beside the door, and so we went with pail and can across the fields behind the house to seek the brook if still it ran. Option A. Stooping by words on a snowy evening. Option B. Snake. Option C. The solitary rapper. Option D. Going for water. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D. Going for water. 99th question. William Wordsworth along with Samuel Taylor Coleridge published one of the following famous works. Option A. Ode to Immortality. Option B. The Solitary Rapper. Option C. The Lyrical Ballads. Option D. Daffodils. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C.
The lyrical ballads. 100th question. The theme you note in the poem A Psalm of Life is dash. Option A, nationalism. Option B, optimism. Option C, communalism. Option D, pessimism. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, optimism. இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.